नमस्ते। नमस्ते। प्रार्थनया आरम्भं कुर्मः। प्रार्थना वदन्तु। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम्। सम्यक्। So, in the last class we had learned how to describe the position or the location of an object or a person, right? And also I had told you that in the next class we will be doing more practice on that. Correct? Now, before we do practice on that, we need to learn a few more things we need to learn. Okay? Let us see what are they. First we will learn about numbers. Do you know what is the Sanskrit word for number? Sankhya. Sankhya. Say Sankhya. So, Adya Vayam Sankhya Patamaha. We will learn Sankhya today. Adya Vayam Sankhya Eva Patamaha. So, let us start. Start off with the number 1. So, what we will call for number 1? Ekam. Ekam. Uchchayiki vadadu. Ekam. Ekam. Mukha Mudghadya. Open your mouth and say Ekam. Ekam. Now 2. Dve. Dve. Ekam. Ekam. Dve. Dve. Now 3, right? Treeni. 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 Then comes 4. Chatwari. 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 Panja. 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 Okay, once more. Ekam. Ekam. Dve. Dve. Treeni. Treeni. Chatwari. Chatwari. Panja. Panja. How can we memorize this easily? I'll show you one technique. How? We will learn what we started Mala Rupena. We will learn like a chain. How? Let's see. Ekam. Ekam. Now what we will say? Ekam Dve. Ekam. Dve. Now Ekam Dve Treeni. Ekam. Dve. Treeni. Ekam Dve Treeni Chatwari. Ekam. Dve. Treeni. Chatwari. Ekam Dve Treeni Chatwari Panja. Ekam. Dve. Treeni. Chatwari. Panja. Will you be able to say? Okay, who will tell me first? Okay, Ranjanya vadadu. Ekam. Ekam. Dve. Ekam. Dve. Treeni. Ekam. Dve. Treeni. Chatwari. Ekam. Dve. Treeni. Chatwari. Panja. Uttamam. Meera vadadu. एकम एकम द्वे एकम द्वे त्रीणि एकम द्वे त्रीणि चत्वारि एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च. Panja. Uttamam. So till Panja, all of you know very well now, right? This is an easy way to memorize. Okay? The mala rupena, we will say that, like a mala, like a chain we will learn. So we will easily memorize it. Okay? Use this technique. Okay, we finished till 5. Now we will move on to 6. 6. About what all we have learned? Ekam, Dve, Treeni. Chatwari. Panja, Shad. Shad. Vadadu? Shad. Shad. Darshayatu Shad kutra asti? Shad. Now, Sapta. Sapta.
Sapta. Sapta. Shad. Shad. Sapta. Sapta. Now 8. Ashta. 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 Shad. 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 Sapta. Shad. Sapta. Shad. Sapta. Ashta. Shad. Sapta. Ashta. After that 9. Nava. 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 Desha. 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 Shad. 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 Sapta. Shad. Sapta. Shad. Sapta. Ashta. Shad. Sapta. Ashta. Shad. Sapta. Ashta. Nava. Shad. Sapta. Ashta. Nava. Shad. Sapta. Ashta. Nava. Desha. Shad. Sapta. Ashta. Nava. Desha. So in reverse diva. Shad. One more time. Shad sapta ashta shad sapta ashta nava shad sapta ashta nava dasha. Give her a clap. Okay, so shall we practice from grade 1 to 10? Okay. So tell me, I am not going to say. Mala rupena vadatu. एकम एकम द्वे एकम द्वे त्रीणि एकम द्वे त्रीणि चत्वारि एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षड् एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षड् सप्त एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षड् सप्त अष्ट एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षड् सप्त अष्ट नव एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षड् सप्त अष्ट नव दश. Superb. Desha. Now, after 10? After 10, 11. Ekadesha. vadatu. एकादश Ekadesha. एकादश Now 12. Dwadesha. द्वादश Dwadesha. द्वादश Trayodesha. त्रयोदश Trayodesha. त्रयोदश 13. Chaturdesha. चतुर्दश Chaturdesha. चतुर्दश How much? 14. Now, Panchadesha. पञ्चदश Panchadesha. पञ्चदश So, 15. Clear? Now, Ekadesha. एकादश Dwadesha. द्वादश Trayodesha. त्रयोदश Chaturdesha. चतुर्दश Panchadesha. पञ्चदश Mala rupena vadamaha. Ekadesha. एकादश Ekadesha. Dwadesha. एकादश द्वादश Ekadesha. Dwadesha. Trayodesha. एकादश द्वादश त्रयोदश Ekadesha. Dwadesha. Trayodesha. Chaturdesha. एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश उत्तमम्. Ekadesha. Dwadesha. Trayodesha. Chaturdesha. Panchadesha. एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश. Ati uttamam. Now who will tell me now? Ekadesha. Arabhya. Okay, vadatu. एकादश एकादश द्वादश एकादश द्वादश त्रयोदश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश. Did she deserve a clap? Now who else? One more. Okay, vadatu. एकादश एकादश द्वादश एकादश द्वादश त्रयोदश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश. Okay.
Panchadasha. Guess karotu. Shadasha. Slight difference is there. It is not Shadasha. It is Shodasha. What is it? Shodasha. Shodasha. Shodasha means 16. Shodasha. Shodasha. Then comes Shodasha, 16. Then 17. It will be correct. The others will be correct. Tell me now. Saptadasha. Saptadasha. Now 18. Ashtadasha. It is not Ashtadasha. Little bit. Ashtadasha. 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 19 guess karo to. Navadasha. 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 20. Vimshatihi. 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 अस्तु पश्यामः षोडश Shodasha. 16 षोडश सप्तदश Shodasha. Saptadasha. षोडश सप्तदश अष्टादश Shodasha. Saptadasha. Ashtadasha. षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश Shodasha. Saptadasha. Ashtadasha. Navadasha. षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः Shodasha. Saptadasha. Ashtadasha. Navadasha. Vimshatihi. उत्तमम् अति उत्तमं मीरावरु षोडश आरभ्यामः षोडश षोडश सप्तदश षोडश सप्तदश अष्टादश षोडश सप्तादश सप्तादश अष्टादश नवदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश नवदश विंशतिः अति उत्तमम् महान् सन्तोषः अति now we will practice from one more time 11 to 20 can anybody tell me who has that much confidently you tell me I know you know very well एकादश द्वादश वदतु मीरा वदति वा एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः अति उत्तमं so now you know 1 to 20 right after that easy the same way how we used to learn 21 22 23 the same way ekavimshatihi dvavimshatihi that we will learn later today you will learn till 1 to 20 and few more things okay we will have one more round of practice now from ekam to vimshatihi ekatah vimshatihi paryantam we will say so let us practice from 1 to 20 एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः अति उत्तमम् अस्तु now let us learn what is for the ekam we have learned now desha is for 10 now for 20 vimshatihi now we will say counting in tens till 100 if you know that also then it will be easy to learn other numbers till 100 it will be very easy. So now you know very well till 1 to 20 you know very well, right? Now counting in tens we will see. Desha. 20 what we will call? Vimshatihi. Now 30. Trimshad. Vadatu? Trimshad. Now what comes? 40. Chatvarimshad. Panchashad. 50.
Now you know. Dasha, दश Vimshatihi, विंशतिः Trimshat, त्रिंशत् Chatvarimshat, चत्वारिंशत् Panchashat. पञ्चाशत् वदतु. दश Dasha, विंशतिः त्रिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् Trimshat, त्रिंशत् Chatvarimshat, चत्वारिंशत् Panchashat. पञ्चाशत् वदतु. Trimshat, त्रिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् Panchashat. Astu. Now, 60. Any idea? Short answer. That is 60. Shashtihi. षष्टिः वदतु. Shashtihi. षष्टिः Shashtihi. You might have heard of this word. Now, Saptadihi. सप्ततिः For 70 70. Saptatihi. सप्ततिः Saptatihi. सप्ततिः This is also very familiar, these words. This is related to birthday and all. You will come when we are celebrating 70th birthday. Saptati celebration. You might have heard of. Saptatihi. सप्ततिः Saptatihi. सप्ततिः Now what comes? 80. Ashitihi. अशीतिः Ashitihi. अशीतिः Ashitihi. अशीतिः Navatihi. नवतिः For 90 90. Navatihi. नवतिः Navatihi. नवतिः Any idea for 100? Shatam. शतं Shatam. शतं Samay? So, Panchashat we said. Shat. Then here, Shatam. 50 is a half of 100. So, Panchashat, here, Shatam. So, from 60 onwards. Shashtihi, षष्टिः Saptadihi, सप्ततिः Ashitihi, अशीतिः Navatihi, नवतिः Shat. Shashti. One more time I will help you. Shashtihi, षष्टिः Shashtihi, Saptadihi, षष्टिः सप्ततिः Shashtihi, Saptadihi, Ashitihi, षष्टिः सप्ततिः अशीतिः Shashtihi, Saptadihi, Ashitihi, षष्टिः सप्ततिः अशीतिः Ashitihi. That अशीतिः is Ashtadasha. Okay, one more time. Shashtihi, Saptatihi, Ashitihi. षष्टिः सप्ततिः अशीतिः Ashitihi. अशीतिः One more time. Shashtihi, Saptatihi, Ashitihi. षष्टिः सप्ततिः अशीतिः Ati uttamam. Now, Shashtihi, Saptatihi, Ashitihi, Navatihi. षष्टिः सप्ततिः अशीतिः नवतिः Navatihi. Shashtihi, Saptatihi, Ashitihi, Navatihi, Shatam. षष्टिः सप्ततिः अशीतिः नवतिः शतम् Astu, clear va? Astu? Shanti mantra vadamah va? Shanti mantra vadantu. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे